Malangana mahle welcome back salo sikulolu hlelo kusile breakfast show kunguye lesithafu jito silele ngalo lomuhla sibuka Donatini Sabate tempilo tindlela tekusakada ke sesinalo lisekela lemcondzisi wetempilo ehlangothini lwemithi sizobukusana phela sengabe vele indzaba ye vaccine rollout plan lapha event Eswatini into ohamba kanjani khona ke make Fortunate Bembe but singangene ekuxoxisane naye make Fortunate Bembe ukhona nje ihlelo lefles vame kuba nalo la do it all asesive kabantu sengabe bona ngendzaba ye vaccine bathini sawubuye sichubeke naye make Fortunate. Washatandla faka sifonyo gcina umkhathi gwema tindzawo letineticuku ingani phela solo silwa nayo indzaba ye COVID-19 i-coronavirus ehlelweni namuhla Themba Shiyemahala Xaba ngiyanivusela ngithini njani emakhaya siyanivusela lapha Kusile breakfast show nathi sithi do it all yenda konke noma kwende konke bengosi lenhle labanye bayakhuluma ngayo lendzaba yale vaccine labanye bakhuluma bashonele labanye bakhuluma bashonele kodwa lokusalako ikhona ivaccine ake sibeve ukuthi bathini bantu ngalendzaba ye vaccine lengakusho mina ngalendlela ukuthi le ndlela sokubulaya ngayo maswati lokwe covid itolo nje lokube ngicaba bhuti wami le bosiphofane nayo kubulaya le covid vele sekungaba ngokuthi le vaccine abe kuthiwa seyikhona hayi umuntu akavela ayifaka nangabe futhi khona ngoba ngeva abantu labaye bathi kunalento yabo 666 in angikholwa kude ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uthi uvuma ngenhlitiyo nangemlomo bese uyasho ukuthi Jesu Kristu inkosi ngaleyo ndlala bese soyamukeleleka ke soba necovenant naJesu noma naNkulunkulu so indzaba ukuthi ungafakwa into ujove into lengabe sesikuvimbela endleleni angikholelwa kakhulu lo because uNkulunkulu dila kakhulu ngenhlitiyo angifuni mina emtimbeni wami ngalokho yini ilethwe la kithi kuthiwa store tester akuto tester sineqala ayo baqalele kubo angifuni mina yeah njoba bathi le vaccine wena mnethu kugoma hayi ukuthi mhlambe sojovela ukuthi iyayelapha le covid endela nasona ikuthola le covid ikhona ukuthi lamasotsha ayalwa ukuthi ingakuqinzeteli le covid ayiqalele kubo mina ngifuna emtimbeni wami si hayi mina mnethu ngithi ivaccine ayifakwe nemtimbeni matata ukuze siphileni ayikidzaba bo 666 siphileni nje siqhubeka nempilo sikonene ukuthi sabeni setinatheka ngoba thina abanye siyoma yabo titabalula letinto sibiyele tinto tibe normal manje mayifika mina ngifaka emtimbeni covid isengangitholi but angifuni ukuthi ngize ngifike esigabeni zokuthi ngithole manje ke mina kethuke njengoba uthi ufuna uyotomela wena uhuba wedwana yini noma uyabambelana nalomuntu angibambelani naye ngithenga nje likani mina ke ihlalele endlini ngibukela iTV landzela lemithetho laba emithetho bakabe manje ngale sicathulo mina ke ngifuni nje ngize ngilimali okay ngithenga nje ngihlalele endlini abasivulele kuphela thina labanye siyayilandizela imithetho ye covid sinathele emakhaya abasivulele sitokona kuthenga ukuthi sesitawubuka ukuthi le vaccine yakhona la bathi khona iyeta naseyifikile vele kufuna siyithele emtimbeni wena nje utayithela ngiyaba wokuqala mina naseyikhona kulele ngikuvile kahle kahle kulele ngikuvile futhi hayi ngiyaba wokuqala hayi siyabonga Kusanitizer kusitana kakhulu bekunene ngalokuthi kwenda kuthini noma ngabe unako unganikile abanye abantu noma ngabe kukhona la kuthethe khona ukubulala kulasandleni sakho phindze siyikhiphe le distance uyabona nje uma ukhiphe i distance kusita kakhulu noma kuwela phansi kakhulu sibalekele ke naloku yeticukwini ngoba eticukwini vele noma kanjani angeke uhlale ungadaphi khona
cishe ngingasho kanjalo nje Mthimba wali ngiyeva ivaccine ikhona but ayisikhanzele vaccine nathi phela si-health conscious sikwendile lokusele ukuthi sizosifike lana namuhla. Hayi ivaccine aseyemukeleni masifala. Ya singayi ngaleti inkulumo labasitshela duna ukuthi ina 666. Kanti labanye bayaphila sebayisebenzisa. Nathi siyisebenziseni. Nangabe usabantu Paula 666 when utawuthandaza wena. Thandaza se-vaccine kusile. Lisekela lemqondzisi kutempilo. Kusile Maswati lamahle libitho lami nginfortunate Bhembe ngilisekela lemcondzisi wetempilo lelibuke umithi. Maswati lamahle sithi asitobika singitiko letempilo na uhulumende wembube ukuthi umjovo wekugomela iCovid sotawufika Eswatini. Umjovo wekugomela iCovid lotawufika Eswatini utawufika emavikini ekugcina alenyanga lesedulo. Sibhekeke ukuthi sitawuthola lo mjovo waka AstraZeneca Oxford University lesiubita ngethi Covishield ngoba wakhiwe eSerum Institute of India. Lona mjovo utawufika eveni uqhamuka ku COVAX facility lesiyingcenye yawo silivela kaNgwane. Lona mjovo sitsasisho kemalangeni ukuthi awusiwe kwelapha iCovid kodwa ngumjovo wekugomela iCovid. Nasigoma ke malangeni lesikwentako siye sikufake leli gciwane leCovid lelemukwe emandla kuthi lingatokugulisa kuze kuthi umtimba wakho ukhone kwakha emasoja lotawulwa naleli gciwane bese uyalincoba kuze kuthi nase ungenwa ngileli gciwane sibili kenyalo leCovid umtimba wakho usheshe kwakha kumounta immune response ukuvikele ekuthenini ungagcini uguliswa ngileli gciwane leCovid. Imibiko lesinayo kwanyalo ngale vaccine ukuthi lo mjovo wekugoma wentela ukuthi ungaguliswa ngile Covid kodwa akusede umbiko locondzile ukuthi iyakuvikela yini ukuthi ingakungeni leligciwane kwanyalo sathi nje ukuthi kuvikela esifeni. Mbuke leyo ukuthi ke bathi ke ivaccine ke mhlambe injanjanyana inabo 666 inani make Bhembe uyayichaza lenzaba. Umjovo wekuqala lotawungena ujova kabili. Uqale ujove idosi yekuqala bese uma emalanga la nge-28 bese sowujova idosi yesibili kuze uvikeleke kahle. Ngithi angisho ke kumalangeni ukuthi lona mjovo awusiwe kwelapha iCovid kodwa ngumjovo wekugoma ukuthi ingakugulisi iCovid nase uyitholile. Lona mjovo ke ucilongiwe belitiko laka WHO nalamanye emave lasavele uregistile ukuthi ungasetshenziswa so sineligunya lelikhulu ukuthi uphephile ukuthi singawusebenzisa nathi silive laseSwatini. Umjovo ke weCovid lona siyathi ukuthi na ujovile kuhle kuba khona lele siye sithi ngema side effects. Ema side effects la khona kulona mjovo leseswatiko ngawo akusiwo lesabekako. Kuye kubeke kubuhlungu la ujove khona nekuthi kuthi kuvuvuvuke bese sekuba bovana. But ke lokho kuyahamba kuphele emva kwamahora la nge-24. Silivela kaNgwane ke siyathanda ukucucutela abantu ngoba kuningi lokushidiwe ngalomjovo lokwesabisa sive. Kodwa ke singabatshela nje sive ukuthi na ugoma ekugomeni uye ufakwe leligciwane emtimbeni wakho leligciwane lelifakwe emtimbeni wakho ngilele lemukwe emandla lelitawenta umtimba wakho ukuthi ukhone kulwa ukhiphe emasoja siye sithi ngesilungu imounta immune response letawulwa naleligciwane lelemukwe emandla ilincobe kuze kuthi nase utholwa ngileligciwane mbamba ke leCovid likhanze kuthi sekunemasoja velela yingayinga lamtimbeni wakho lese iyadi iCovid kuze kuthi nase ikungena lamtimbeni isheshe imounte immune response ilwe nayo incobe ingakakugulisi so nguloko nje lokwentiwa kona sikugoma. Nebenkosi lenhlekela abanye bakhulumile ukuthi ke ingani le vaccine iyawuqala kulabakhulu tishamthetho lapha kaNgwane kwende njani thina silahlelwane
bonke labasebenza tindzaba tempilo kutawucalwa ngabo ngoba ngibola abasengodini kakhulu so naku prioritizwa kubukwa ukuthi ngibaphi labasengodini kakhulu emva kwalabo ke sesitawulandzela ngalaba labadzala ngoba sibonile kuthina kubantu labadzala livamisile kuba nemandla leligciwane bese sekuta ke laba labaphila naletinye tifo emtimbeni wabo bese ke sebayeta ke nalamanye ama essential healthcare workers ingcikithi yethu ukuthi sigcine sigome wonke lo muntu lo eligible ukuthi angagonyelwa kwanyalo ema-legislators leke yakhulunywa ngilokuthi bantu kuye kufanele ukuthi sikubonile kulamanye amave labacala khona ngato tishaya mthetho akuze banike bantu ligunya lekuthi lo mjovo uphephile nabo bayawuthatha so awusingoti kubo nabo bangawuthatha so nakukhulunywa ngalabo nje bekhulunyelwa lokho ukuthi sifuna lokunika sive ligunya lekuthi lo mjovo awukalethelwa kutobabulala kodwa ulethelwe kutobalusito even ayike nebenkosi lenhle Themba Shemahala Xaba sithi siyabonga kakhulu kuba ka-WHO bakanye nabo bakahulumende ukuthi ke batimbanza kanye ekuthenene emaswati aphephe kulo mkhuhlane kwanyalo nithi nisale kahle. Ngiloluhlelo lwefula do it all besibuka yona indzaba yeminsi phela make fortunate ovele uyichazele indzaba ukuthi kahle kahle asiwulaphela umkhuhlane weCovid-19 kepha siyawugomela make fortunate ngifuna singene endzabeni uteka indzaba ukuthi ema side effects vele atawuba khona emtimbeni nakwenza ukuthi mina ngijovi asingenele indzaba yema side effects make fortunate. Okay, isibonga sisi. Indzaba yema side effects kuye kuthiwe ngalelunye ulimi lwakaJoshi kuye kuthiwe ngilama adverse events following immunization. Lokho ngalokho sibantu sehlukehlukene sakhiwe ngekwehlukana sivamsile ukuthi si-react ngekwehlukana but leti timpawu ticishe tilandzele nje umzila munye. Leti mpawu leti vamte kubonakala la nasujovile ngileti mpawu leti khombisa ukuthi umtimba wakho usemphini uyalwa ngoba umtimba wakho nakungena leligciwane emtimbeni wakho umtimba wakho bese sowukhipha lamasotsha uyalwa lana ulwa kuvamise ukuthi bese sekuphakama lokushisa la mtimbeni lokuphakama kwekushisa emtimbeni ngilolunye liphawu lethi umtimba wakho usemphini ngakho kodwa awuva kushisa lesinye isikhathi bese uyachachadela uyafoma nalokuthi ke la ujove khona kutawuba buhlungu vele bese sekuba bofu lokho ngilokubhekekile ngakho ke bese siyadi ngaloko na uthi nje uyakubona ukuthi cha kusho ukuthi umtimba wakho uyalwa ulwa naleligciwane kanjalo ke nana ujova njengoba sishito ukuthi lana sikugoma sisuka sikufaka leligciwane lamtimbeni so lo mtimba wakho awubuki ukuthi ligciwane lelephucwe emandla lelengenako noma ngilo mbambamba ulwa njengoba bawutawukulwa nangabe kungene iCovid kungako kutabe sesowubona leti mpawu bese sithima side effects usibona ngako nje ukuthi cha kusho ukuthi umtimba wakho vele uya respond umount le immune response so lolo lwathi siyalithekela kubo bonke lasebaqalile kugoma silithekele kulaba ngesheya kwetilwandle emaveni abongilandi siyalithekela nakhona lapha kule Africa kulaba lasebaqalile kugoma ngalomjovo lesitawugoma ngawo nathi waka Oxford University AstraZeneca kuthi ngitiphi timpawu letinye labatibonile ngito ke labasitshele dona noko ke nasubona lokungetulu kwaloku kufanele bese sowuphindze uyalithinta litiko letempilo ngoba njengoba sishito sathi sibantu sehlukahlukene sitawureacta ngekwehlukana asingene ke mama fortunate inenzaba lenkulu i-vaccine rollout plan elivela seSwatini seyikuphi at this moment i-rollout plan elivela seSwatini loku lenye i-requirement yaka-COVAX facility la besicele khona umjovo kwekucala kwakuthi kufanele sakhe i-National Vaccination Deployment Plan so sayakha ke silivela kangwane sayicetha sasesiyayimikisa kuba bakamhlabuhlangene laba nendlungulu yase-Africa lele sesibaka Afro Office basibukela yona bayihlaba lapha nalapha bathi asiyilungise yabuya sayilungisa sayinika nema-stakeholders betempilo bayibuka nabo basingetisa ukuthi asengete lapha yathi-ke nasiyiphelele-ke sasesiyayisubmitha ku-COVAX facility i-deadline yokusubmitha leyo kwakungu-9 February ibuyile-ke impendulo kwathiwa hhayi
ihambe kahle impela ivumelelekile ngalokuthi ibe seseyavumeleka ibe acceptable satisfactory nako lesitshelwe kona kuthi weke sesitawuqala ke kunikwa ke lo mjovo wegoma ngakho nje sithi siubhekile umjovo evikini lekugcina lalenyanga le noma evikini lekuqala lalelinyanga letawuqala. So i-rollout plan yethu ke ihamba kanjani? Ku-rollout plan yethu siqale ngekubuka lokuthi tinhlangothi dinde sitawuqala ngato kuvikela. La ekuqaleni kuvikela maybe singasho eMaswatini lamahle ukuthi akakhethwa balala umuntu. Ngakho ke asikahlubi indlube ekhasini. Kubukwe ukuthi ngibaphi labantu labasengodini kakhulu yekuthi bangenwe kulesifo seCovid ngileligciwane leCovid ligcine libange futhi kugula lokungabe sekuba sekuyababulala mhlawumbe noma kubalalisa phasi. Banike labasengodini kakhulu kubukeka ukuthi ngidodo nathi 70 tempile ngoba sonke sithi nasigula sishone khona siye etibhedlela siye kubo sibheke ukuthi basiside nawona lona mjovo wegoma utawube ujovwa ngibo laba betempilo so kubukeka ukuthi asekuvikeleke bona kuqala bese batokhona ke bese sebagoma sive sonke. Sase sesiyabuya ke siyobuka le information besiyithola lana selapha le Covid sibuka ukuthi le Covid kahle kahle ngibaphi labantu lebo ukhanza ukuthi ithi ngabangena bese ithanza kuba fofobetela kakhulu bese sowukhanza sebagcina balele edibhedlela labanye sebashiya. Sibukile ke ukuthi bantu bafofobetela kakhulu bantu labadzala. Akusimangalisi ke noko ngoba naso umdzala i-immune system yakho iya ngekwehla so sibonile ke ukuthi kufanele bese sesendlulela kubantu abadzala nabo sibavikele. So lapho ngilo phase 1 laba tawuqala nakuqala le solongo yes labo batha nasicetha nje betempilo singena kubantu labadzala nasicetha labo sithatha naba bantu labaphila naletinye tifo letihambe embili kakhulu nasibuka lolicwaningo kube sifo sashukela. Bantu besifo sashukela asikabathanzi alikabathanzi leligciwane sekuba ke bantu labaphila ne high hypertension nayo ayibaphathi kahle leligciwane so setiyeta ke naletifo nalabala bakhulu alibathanzi kahle leligciwane alibaphathi kahle nalabaphila netifo tetinhlitiyo nako konke so bonke ke labo bantu labo bataba kule phase yekuqala yekuthi sibavikele so betempilo bantu abadzala bantu labaphila netifo letinye labo kufanele sisheshe sibathi wang sicale ngabo sendela kuthi betempilo babuke lokuthi kusatawuta ligagasi lesithathu nabalikhomba leligagasi lesithathu balikhomba kubo June July so sigathe ukuthi sibe sibavikele nasifika kulele sithathu ngoba nasiwabuka lamagagasi aya ngeqina lekuqala lalide mandla kakhulu bantu bebahamba nako lokufa lelesibili bese lisifofobetela kakhulu sibonene nekwanza kwebantu labashiya kwemhlabeni lelesithathu sibheke tiltawuba ngedulu kwalelesibili so sikhathe sinasiyangena kulo sibese sibavikele bonke labantu labasengodini bese ke nasicetha ke lapho sesiyawubuka ke nawo bonke ke letinye tisebenti nato letidinga kuvikeleka sengiphase 2 lo lapho ke nasingena donke letisebenti sesithethe bothishela sithethe ama-armed forces sithethe laba sigatsela lapha kuma-border gate kuphuma nekungena bantu labasebenta closely nalabanye ukhanze tisebenti tebhange la sifikela khona sikhulume mathutane na bonke laba but ingcikithi ithini ingcikithi ithi siyagcina simthethe wonke lo ngwane lo fanele ajove kuthi kuthiwe umjovo wethu ke sijova abantu labana 18 years nangetulo usengacwaningeki kahle kubantu abangaphasi kwa 18 years ngoba bebangekho kulama clinical trials labekentiwa so sisengakayadi isafety kubo mhlawumbe nase kuchuche kwalucwaninga le vaccine siyadi isafety kubo kuthi banjani mhlawumbe siyagcina sehlele kubo kodwa kwanyalo stawuthi 18 years nangetulo nabo bantu lesitagcina sibathethe so ekugcineni nje sitagcina sesithetheke bonke labe bangekho kubo phase 1 2 na 3 nalabangetulu kweminyaka lo long 18 bese sesigoma nabo so sibukeke lokuthi sitawukhicita kanjalo lo mjovo. Ngifuna ukuthola nako ke mabhembe ukuthi kule sigaba sekule phase ekucala lo mjovo lesingelika ukuthi ufuna nakuphela lenyanga noma nakucala yena manje ukuthi engabe vele uyimvo lenganani kwesibili nalokuthi maybe le phase 2
utawucala nini yena ngoba ngivela na uteka indzaba ukuthi ufuna usina ugomile lokho kucala bese uyathola i-second dose within 28 days. Okay. Asengilungise lokho njengoba ngisho ukuthi sithekela lwati kulaba lasebaqalile kusebenzisa lo mjovo. Umjovo na uphuma ukuthi idwe ujova idosi yokucala bese sowuma emaviki lamane lo 28 days bese ujova yesibili. Kodwa ke kulase sithekele kulwati kubo kubeNgilandi. Bathi tusebenta kahle kakhulu na umasikhashana lesithe. Bathi tesime at least 8 to 12 weeks ngona sekufaka le dosi yesibili. Le immune response iba ngetulu kwana usheshe wayifaka. So stabe sesiyachelisa nje kusho ukuthi 2 months and 3 months later ngilapho la stabe sesifaka khona le dosi yesibili. Ngikhani sicala phase 2. Utawukhanza ukuthi lama phases atawucishe overlap because sikudanga lo mjovo wethu ukuthi ungena kanjani nyalo nje lesiubhekile njengoba sishito sibheke umjovo loqhamuka ku COVAX facility loqhamuka ku COVAX facility lotawungena nyalo kutawungena 108,000 doses kodwa ke kunenzaba letinhle lesinato eveni ngoba kukhona tinini delive le laba baka Oxford University babe sesebaphalive emadosis lang 500,000 lona mjovo so sekusho kona nje ukuthi vele tawucisha ukhanze sisicala phase 1 singene na phase 2 bese sekuthi nakufika the next dosage kulo quarter 2 bese sesibuya bustonika abantu ema second doses apha. Asingene ke mama Pembe ukuthi nasesikomile phase 1 na phase 2 maybe so komile bese what next sivele kufanele ukuthi sikugathe lefanele sikwadi silive ukuthi sisachubeka sigoma njengoba sisho ukuthi angeke sigome wonke umuntu ngasikhathi sinye sitawujinge sidzinge lokuthi sikwende konke sitawuchubeka sithi fake letimfonyo ngisho sowugomile utawuchubeka usicoke sifonyo sakho sitawuchubeka sitigeze tandla tethu sitawuchubeka sishiye lo mkhathi sichelelane ngoba phela sisengakagomi sonke siyawuze sicethe wonke lo muntu bese sesiyabona ke ukuthi sesiyema siyabuka ukuthi sesitholile yini lokuthiwa herd immunity ukuthi sebajove bonke abantu lizinga lekuthelelana leligciwane selehlile singakakuboni lokho kutawufanele ukuthi sichubeke sikwende konke. Ngifolile mapembe ukuthi kumele ukuthi tisebenzise tempilo tifundziswe nesive semaswati sifundziswe njengoba sibonile kule ya clip uyakhuluma ukuthi cha akucale ngabo ukuthi mina ngifuna emtimbeni wami lokusho ukuthi kufuna ukuthi lo lwati mapembe ligcine lifinyelele nakhona esiveni kuze kuthi maybe lo mjovo nawufika umukeleke ngendlela lekahle asingene kuthi lehlangothi lelo ngabe senikuphi kulolu hlangothi lolo sesiqalile sinetinhlelo lenje leswentendako emsakadweni olivela kangwane ngoba siye sinakile ukuthi incumbi emaswati ayalalela umsakado ngilala bathola khona lwati lesikubukileke ukuthi bese sesingena kuleti ngoni leti tabo social media la sithola lensha yethu khona ngoba ilapho ukuthi sigcine singenile lapho bekusabuka ke sibukisana ukuthi itasithini government policy lapho nasingene lapho but sisabuka lokho but siphokophele khona kuze sitokhona kungena sinike lwati ensheni yethu ngoba kushithiwe ukuthi lo mjova angeke uphoqelelwe ukuthi ugome so lokumcoka ukuthi sikunike lo lwati wathi kabanti ngalo khonto bese sowenda an informed consent uvume ngoba sowunalo lwati sowuyathi usebenza kanjani sowuyathi ukuthi angeke ukugucule mhlawumbe ukwenda into longasiyo futhi mhlawumbe akusuye lo 666 lesembhekile ngoba na ujovile leligciwane leliphucwe amandla lelifakwe lapha emtimbeni wakho umtimba wakho uthi nawulwa nalo ugcina ulibulele liphele alihlali la mtimbeni wakho somphelwane so kungako ke singaboni ukuthi kutabe sekuba liphawu njani nangabe kutawugcina kuphelile la mtimbeni. Uthinza indzaba ukuthi kude umuntu lotophocelelwa amapembe asingene ekuthenini nase nifika khona emakhaya kanti Samu uhlala nagogo nakade udecide Samu ukuthi no mina gogo angifuni ukuthi agome gogo afune ukugoma sitawubalansisa kanjani lapho ke gogo umuntu lomdzala kungako nje njengoba sithi kude lophocelelwako sitawubuka nakugoma abantwana lo sibo ukhanza athi mhlawumbe nelitiko la deputy prime minister belibese seliyangena ngoba lo mntana mncane akakhoni ukuthi ithathela inqumo akakhoni kwenta le informed consent so ukhanze ke bese uyakhulunyelwa ke ukhanze sithi mhlawumbe soyathathwa kulo mndeni yagonyiswa but lana sikhuluma nebantu abadzala sitojova abantu abadzala lo tawukhona kwenta i-informed consent gogo angeke akhulumelwe ngimi
nami nje batali bama ngebakhulumelwe ngima ngithi ngoba sengijovile bese ngithi buyani ngenkani ngiyabahudula ndabajo nabo ngidabanika lo lwathi bese bayabuka ukuthi bona bathi buka basemgodini lobunganani kule third wave yini lokho abasebentela bona ukuthi beme babuke emasotsha abo kuthatha ikhona i-third wave noma ukuthi bativikele nje vele bangalithathi leyo chance bese ke sebathatha leso sinqumo. Ungathi mayipembe singaphuma kuso sive semaswati. Ngingathi sive semaswati asiyicabangisise lenzaba siyithathe lokugoma ngoba lokugoma kungilenye yetindlela litiko letempilo lelilwa nalomkhuhlane weCovid ngalo siyathi kuthi sezamile ke lapha kude futhi indlela yeke lapha so sikutreata nje ke lokhu lesikubonako sisebenzise lawo ma treatment protocols lesitshelwe ngawo but kusede umuthi lokwelapha so siyesithi thina sithi betempilo kuvikela kungcono kunekwelapha ngithi ke maswatini asivikele sivikele ukuthi kuna umkhuhlane lomkhulu lesesitsheliwe ukuthi usendleleni sivikele ukuthi ungakhanzi ungavikeleki ungakhanzi vulnerable ngoba kunekwenteka ukuthi ungakhona ukusurvive. Siyabonga kakhulu mapembe kuba naso nomhlekisane ehlelweni. Sibonga kakhulu. Malanga nemahle lisekela lemcondzisi wetempilo ehlangothini lemuthi my fortunate Bembe sikhuluma ngayo indzaba yokugomela nomkhuhlane iCovid-19 lapha eVeni. Lesikhathi samanje siya etitolo sibe netindzaba futhi esibili talo lisuku Kusile. Good morning. Sangivile kuStemvele ngumthanda. Isikhathi sokusoka amgiliji. Ngile kamgiliji. Uyangishaya fezile? Akuphaphamisa ngoba usemaphushweni. Angeke nginike ukuphumula. Kwaka nginike into sakade yakho. Sandi, iphi imali yakho? Ngisathi imali umanyalo. Sandi lengisiphi imali yakho? Baleka noma ubhace khona la ngithole khona fesi. Mina sidingo sebaleka noma sebhace. Uma bahlula kuvala nomnyana wakho nje. Mina ngiyawufana. Temple. Asambe ekhaya. Angiyilwi nawe mina. Phela nje lengisho ukuthi bese kwendekile. Angeke ngisisho. Hey, thula! Malanga namahle solo sehlelweni Kusile breakfast show kunguye lesithafu lesikhathi manje sethula indzaba tesibili telisuku. Litiko lemabhizinisi nekuthengiselana lithi masinyane litawubuketa lihlaka lekusebenta kwabosomabhizinisi labakhathi impahla ngetikhumba tetilwane kude umsebenzi wabo ubambe lizinga lemhlaba ngani lokuvetwe ngusibongosi Mavuso lobokete kuthuthukisa abosomabhizinisi labancane kuleli tiko. Live leSwatini lihlanganyele nemave langaphansi kwenhlangano lebuke kuthengiselana kwemave lasesifundeni leSendasi kanye nasempumalanga yeAfrika iCommerce kubuketa lihlaka lekusebenta kwabosomabhizinisi labakhicita timpahla ngetikhumba tetilwane. Lokhu kuvetwe ngusibongosi Mavuso lobukete kuthuthukisa abosomabhizinisi labancane lochazile ukuthi kungenela lomhlangano kutalisita kakhulu leSwatini ngobe kutawunyuka umgwaco wekuthi luhlaka lekusebenta lwabosomabhizinisi lwalapha ekhaya lutawukuma kanjani. Shotsi kakhulu ke le strategy lesi review wako sibuke ukuthi commerce angawasita kanjani emave. Commerce ukuthi le industry yakaleda ingathuthuka kanjani njengoba sathi ke ikakhulu ukuthi
ama-products eleda siwatfola kulamanye amave. Robert Chabangu usihlalo wenhlangano lekhicita timpahla ngetikhumba tetilwane iEswatini Leather Crafters uthi kubuketwa kwaloluhlaka kutawubasita kakhulu. Uma sibuka kahle lesi salesigungu saka Khomesa strategic sona bese siphelelwe isikhathi thina lesethu sengaphelelwa isikhathi ngoba sithi 2016 2025 manje ke kunedingqinamba lethi khona la bekutholakala khona ukuthi kukhona lebe kungakangeni lokufaka ekhathi kukhicita kwethu thine ngelizinga lamhlaba lokusho ukuthi lokho ke sesitawukhona ukuthi sikufake kungene nathi sikwadi ukuthi letinto tethu noma lama products ethu nasesiwafaka etitolo abe ngema products lemukeleka emhlabeni wongane. Lenhlangano yebantfu labakhicita timpahla ngetikhumba tetilwane inebantfu labangama36. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelsi Wenhlangamandla nginagiyani Msibi eMbabane. Inkantolo yemacala etisebenti nebacashi seyincome ukuthi uhulumende kanye nenhlangano yabonesi bakhulumisane batfole isisombululo endzabeni lapho khona abonesi bafuna ukuthi inkantolo iphocelele uhulumende ukuthi aqinisekise ukuthi impahla etivikela tetemphilo iPPE kanye nemithi ihlala kukhona etibhedlela telive. Uhulumende kanye nenhlangano yabonesi kufanele babuyele enkantolo kulenyanga letako nemphendvulo. Hulumende nenhlangano yabonesi baphuma bangena netinkantolo kanzi indzaba lenkulu solonguleyo yempahla yekutivikela lesebenziswa tisebenti tetemphilo iPPE kanye nekushoda kwemithi etibhedlela. Inhlangano yabonesi ifuna inkantolo iphocelele hulumende ukuthi atsengele PPE nemithi kube khona etibhedlela tonke. Inkantolo yemacala lasemkhatsini wemcashi netisebenti namuhla hulumende nenhlangano yabonesi bafike bacela ukuthi lendzaba yabo ichutshelwe embili. Sizatfu saloko ukuthi inhlangano yabonesi bese ifake indzaba yokuthi seyifuna nemali yekusebenta kalukhuni i-risk allowance. Lena ke yintfo lebeyingekho kulesicelo sakucala sabo bonesi. Inkantolo ibese ijuba ukuthi lendzaba ayichutshelwe embili noko loku sekukwekugcina ichutshwa. Inkantolo ithi lababili ababuyele etafuleni bayokhulumisana ngalendzaba njengoba sekukhona lokusha lesekuvelile. Inkantolo ithi lababili batawubese bayabuya kuyo natiyimfica enyangeni letako. Ngaleli langa lelo kutawuvakala ukuthi etafuleni kuvunyelwene ngani ikakhulu loku sekunalokusha lokuvelile. Inhlangano yabonesi yamangalela uhulumende eminyakeni lophelile ikhala ngekuthi impilo yemalunga ayo isengotini njengoba kude tembatfo tekutivikela ikakhulu loku sekunemkhuhlane iCovid-19. Lendzaba beyisolo ikhulumiswa ihle ichutshelwa embili kuthiwe asekuyokhulunyiswana etafuleni. Kulendzaba hulumende umelelwe ngumbuso Dlamini welihhovisi lengcweti yemtsetfo kanzi inhlangano yabonesi imelelwe nguLucas Maziya. Lendzaba ke isembi kwelijaji Abande Dlamini. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela enkantolo eMbabane. Umcondzisi wenhlangano yengungu yemathemba iSwaga noNhlanhla Dlamini uthi lo nyaka tinhlelo tabo tawucinisa kakhulu ehlangothini lekusenzela lusito esiveni. Dlamini uthi lokhu batakwenda ngekwandisa emahhovisi alenhlangano etifundzeni telive. Kusondzeta emahhovisi alenhlangano yesiveni etifundzeni tonke takuleli kutawudlala indzima lenkulu ekutheni isive sisheshe sibike kuhlukubeteka. Ngekusho kwemcondzisi walenhlangano noNhlanhla Dlamini sebavele baqalile kuwangeta emahhovisi abo. Nalokwenaba sendiswa ngiko nje lokuthi vele siyabona ukuthi lo mkhuhlane lona wekuhlukubeteka uya ngekudlanga. So ke sifuna ukuthi bantfu bangasikhanzi sikhashane bangakhanzi lisito lengungu emathemba likhashane. Kungako nje kulamaviki laphelile besivula khona eSpiki sesinel branch lelisha bebasolo bakhala bantfu labenhlana hoho ukuthi kukhashane eMbabane. Seke siyethemba ukuthi batawusitakala kakhulu nekokuthi ke sibonile ukuthi vele kunyenti nalokuhlukubeteka lenhlana hoho. Sibhekile ke singungu emathemba ukuthi vele sitawenaba impela. Sibukile nje ukuthi sitawubhekana ngala kubomangayane ngoba nakhona bakhanza kukukhashane nasebasuka baya kamanzini bese siphindze siyanza nelibombo ngoba kwanyalo sitholakala esimunye kuphela. So ngilokunye lesikubukile lokho bese nasenshiselweni futhi sibhekile ukuthi nakhona sitawenaba ngoba kwanyalo sikahlathi kuphela kani
inshiselo yinkulu kakhulu kusho ukuthi nje vele kuyimvo lesemaplanini ethu ukuthi siqhubeke sinabe nelive. Umbiko lokhishwe ngumphathi wemaphoyisa mayelana netindzaba tekuhlukubeteka uvete ukuthi imibiko yekuhlukubetana yenyuke nga-38% emnyakeni wa-2020 nakucathaniswa nemnyaka wa-2019. Etindzabeni kubika Sondomlangeni Nagiyani Msibi kaManzini. Litiko letemabhizinisi nekuthengiselana lithi yonke ibhizinisi lesebenta lapha eVeni kubheka ukuthi landzele umthetho wekusebenta kwemabhizinisi. Kanti lokuvakale ngalobuke kubhaliswa kwetinkampani kuleli tiko umsebe Malinga lokuchazile ukuthi likhona swathe lecondza emabhizinisi langayitfobeli imithetho yelive. Malinga usho lokulandzela ukuthi kube nadzatsi lokhubatekile lokuthiwa walelwa kungena kuletinye titolo kumathapha ngesizatfu sekuthi ukhubatekile. Kulandzela indzaba yadzatsi lokuthiwa walelwa kungena kulesinye setitolo kumathapha ngenxa yekukhubateka kwakhe. Litiko letemabhizinisi lithi sonke sitolo lesingena eVeni kubhekeke ukuthi silandzele imitsetfo yekusebenta kwamabhizinisi eVeni. Lokhu kuvakele ngamsebe Malinga waloko litiko letemabhizinisi. Onke amabhizinisi eVeni netinkampani eVeni letisebentako tisebenta ngemtsetfo tibhaliswe umtsetfo wamabhizinisi nomtsetfo watinkampani. Lokusho ukuthi le nkampani leyo semthethweni ibhekekile ukuthi isasebenta ilandzele imithetho yelive lakangwane yekusebenteni kwayo. Siqala ke umthetho osekelo walo live lobukile tonke ke tingoni tekuphatheka kwabantu nemalungelo abo ikakhulu nje sisi njena lokubonakala ukuthi uphila naleso simo. Uvikelekile emthethweni sisekelo umthetho osekelo uyacacisa ukuthi baphatheka kanjani bantu laba njengaye sisi laba phila nalolo hlobo lekugulana nabo. Tonke tinkampani njengoba sithi tibhaliswe ngokomthetho wasemabhizinisi nabatawubhaliswa letinkampani umthetho kumele sibawufunze ukuthi inkampani iphathwa kanjani. Inkampani ke konke lekwentako sengisho ukuthi ikwenta ngokomthetho nekuphatha ama-customers ukuthi customer care and service konke lokho ukucukethiwe komthetho ukuthi ke ibhekile ukuthi ibhizinisi itawusebenza kanjani ekuphatheni siVeni ukuthi isebenze njani eVeni nekunaka yonke imithetho nemigomo lekhona eVeni. Nangabe khona labangawulandzeli umtsetfo bentiwa njani? Singasekuvelile imbolo enjengalena litiko litawuthatha inyathelo netaba ukuthi konke lokho kugwemeke imithetho yethu isewaleni iyacaba ukuthi nasekwendeke imbolo efana ukuthi ibhizinisi seyenda lokungasasiko emthethweni sinato indlela sokuthi sikulungise lokho. Malinga uthi litiko-ke lisayisebenta indzaba litawusekela ithula umbiko logcwele. Etindzabeni ngingiyani Msibi eMbabane. Bafuyi betinyosi bakuleli noma baneshisekelo lenkulu yekufuya ngenhloso ekukhicida luju. Kepha inkinga lenkulu ababhekana nayo kwesela lathi lelijulile ngalomsebenzi lokubanga ukuthi bafuyi labanyenti bafele tinyosi tabo eminyakeni lophelile. Lokuvakala ngalobuke hlangohlo tinyosi etiko letekulima Dr. Thembindla ngamandla lochazile ukuthi lokhu kukhinyabete kakhulu umkhicido weluju wakuleli. EmaSwati lafuya tinyosi asengakhoni kufuya ngelinani lelisetulu lelingenta ukuthi umkhicido ute ufike esigabeni sekwenetisa imakethe yakuleli. Ngekusho kwaDokotela Thembindla ngamandla welitiko letekulima balimi basete likhono lekufuya tinyosi. Sithi uma ngabe sekuyophela lo mnyaka lophelile kwaba netinkinga la ukhanze khona sibasikela ukuthi tinyosi tiyafa. Kodwa uma ngabe sifika akuzange kube ukuthi tibulawa zifo. Kwaba ukuthi indlela lokubekwe ngayo lamabhokisi ayisiko kahle. Ndobekisa emaswati awabekile amabhokisi kodwa awabeke phasi kude ema-stands la abekwe khona etule emabhokisi. So tana timvula letinengi kwakhanza ukuthi lamanti asayangena emabhokisini sekayatibulala letinyosi. Ngwekucala lokunye sakhanza ukuthi labawamise khona lapho kunale umnyango tinyosi leti usebenzisa uma ngabe titongena ebhokisini. Loyo mnyango loyo wakhanza sibawubhekise encamashi lela ukuthi makuchamuka timvula tichamuke khona. Luju inyenti kakhulu malangeni kuye ukuthi uma ngabe kuba netinkinga letivelako eVeni ukhanze ukuthi iphindze kuba nema-solutions. Kulamalanga sihlaselwe ngumkhuhlane. Ngicabanga ukuthi nawe uma ungangena etitolo uyayibona ukuthi iprice yeluju yenyuke kanganani ngoba ikhona vele lenkholelo yekuthi loluju liyakhona lokuthi liside etifeni letitsite. Isaac Nkambule longumfuyi wetinyosi endzaweni yasemantabeni uvete tinsaya lapho bhekana nato basafuya tinyosi. Sibulanga letintuthwane nanatibungu letita nebulembu lamabhokisini tingene la ngetulu kwelapha lapha sibekela ama-topax khona
bese sihlasela tinyosi la ngaphansi tidla lamakhekhe tiyendi vuvuvu tiyaphuma tihamba tinyosi letibungu leti tinetinhloko timnyama tidla lebhokisi tidla libhokisi utfole inalama topax utfole ukuthi tiwadlile ngiyo indvo lesibulala nje kakhulu. Dokotela Ndlangamandla uthi tifundza tonke telive laseSwatini tiyavuma ukuthi tinyosi tingafuywa tikhonse. Etindzabeni bika Sondomlangeni eMbabane. Noma tikolo tisengakavulwa kepha libandla libhaliswa luhlole Exams Council of Eswatini lithi selivelele nemalungiselelo ukuthi uhlolo langaphandle lalonyaka luhambe kahle. Lokuvakala ngalusi Mkhonda lobeke emazinga kuleli bandla nakachaza ukuthi uhlolo langaphandle tawuhamba kanjani ikakhulukazi kulesikhathi semkhuhlane ye-COVID-19. Libandla lelibhalisa lihlolo kuleli Eswatini Examinations Council lithi kude liphepha lelihlolo lwangaphandle lelakhiwa ngekubuka simo lesikhona eveni lesifana nesemkhuhlane i-COVID-19. Lusi Mkhonda lobuke emazinga kuleli bandla uthi emaphepha elihlolo ayo yonke iminyaka akhiwa kulandzelwa onke emazinga lafanele. Nyalo emandla ethu nemehlo ethu sesiwabuke ukuthi sisite umntwana utawubhala i-exam ya 2021 especially le external. Sesibuke lapho konke ngicela nje kuwatisa sive ukuthi bangesabi konke ngala ngakithi kuselihlelweni futhi kasisebenta kasifuna ukuthi nasesikhipha lo mkhicido wethu ema results bese kuthiwa bantwana ba COVID laba special bantwana bonke bafanana intelligence yafanana batawunikwe ama opportunities minister wethu waka education uyahlangana nyalo na onke ama stakeholders tikola tawuvulwa njani nasekathi nje kithi bantwana sebafundzile seba ready ukuthi bangathatha lihlolo nathi silungele kunika abantwana lihlolo. Mabhalane kuleli bandla Dokotela Edmund Mazibuko uthi kubambisana emkhathini wetinhlangothi letahlukene ngiko lokwende imiphumela yeminyaka lophelile yaba imphumelelo. Nje ekuqaleni masilungisa tindzaba netekubhadala abantwana babhadale ama-examinations sabona sibambisana nebatali beba concerned ukuthi abantwana bababhadalele ama-exams because bebafisile ukuthi abantwana babhale ama-exams. Sabona kubambisana lokukhulu nebaphathi betikolo nekuthi nje litiko kuphela ngoba singaphansi kwelitiko letemfundo litiko letemfundo belisekele kakhulu si-Examinations Council onke nje ema-processes le besiwenda ekubhadaleni kwema-fees ebantwana nasekuthi nje sisupporteke lapho sidinga i-support khona yelitiko sisalungisela lama-exam. Mazibuko uthi basetawuhlangana nabo bonke labathinzekako kubuka tindlela tekuthi yini tifundvo labatitfolile eminyakeni lophelile letingasita uma benta imininingwane yelihlolo lwalonyaka. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelsiwe Ndlangamandla nginamuzi Mkhonda ezulwini. Luphiko lahulumende lolubeka kwakhiwa kwetakhiwo i-micro project liyachubeka nemisebenzi ethuthukisa imimango lapha eveni njengoba ngemsombuluko baloluphiko betfule ngalokusemthethweni tinkampani letincane letitimele letawakha libhuloho kanye nelihola emphakathini waseluhlanyeni ngaphansi kwenkundla yasesithobelweni. Bachobi betimotolo kanye nesive saselihlanyeni sabatawuthuleka umthwalo emhlane kulandzela ukuthi beliphiko lwahulumende lolwakha takhiwo i-micro projects basitele sive ngekusakhela libhuloho kanye nelihola lemmango. Umthuthukisi wenkhundla yasesithobelweni Kusile Thobela uthi simo bese sibucayi emfuleni ejehlophe ikakhulu uma linile. Tinkhundla setitonke titawuba ngu-11 kwanyalo leti ku phase 1 letifake ticelo ku phase 1 ting-9 nyalo simelelo lomahashana ligongolweni naye lutawuba ku phase 2 lo msebenzi lona locala utawuthatha tinyanga letintsathu. Indvuna yemcuba elihlanyeni James Mamba iyababonga abaka micro projects ngalolu sito. Makuna litulu bantu banethwa litulu nathi sihlangana nje phansi esihlahla singabonga kakhulu uma lingagcina liqhubekile lihola Maiko asakhele nelibloho nalo kunjalo kunesidingo sekwewela nyalo nje bekugcwele umfula bese sesikhala ngabaka Maiko kwemuka esiGulumba kwemuka umuntu ngenhlanhla kumuntu waphuma phela. Baka micro projects batawenabela etinkhundleni letimfica kulesifundza
lapho khona batakwakha emabloho nemahola. Letinkhundla tifaka ekhatsi inkhundla yaseGilgal nenkhundla yasesiphofaneni kuletinye. Etindzabeni kubika Thembelihle Magutshwa, titfombe ngithemba Shabangu elibonjeni. Lijaha lelingumakhe leliboshelwe tinsolo tekudlwengula intfombatana leneminyaka leli-16 liselicala lakhe ngumake walo ntfombatana ngesizatfu sekuthi akafuni kumbhadala imali yakhe kumakhela indlu. Lejaha lithi alitange selilale nalo mntfwana kanzi utaliphika nasenkantolo nasekutekwa licala lakhe. Inkantolo imkhiphe ngebheyili ya 50,000 emalangeni lomsolwa. Bheka Mduduzi Mdluli longumakhi wetindlu uthi ubhocwa ngemsobho inyama akayidli kulendzaba. Emaphepheni akhe ekucela kutokela ngephandle Mdluli uthi eminyakeni lophelile watfola umsebenzi wekwakhela lomunye make indlu. Lomsolwa uthi wathi sekayoyicedza lendlu wacela lo make ukuthi asale ambhadala noko lo make washaya ngendvuku phasi. Mdluli uthi lo make wamtshela ukuthi angeke ambhadale njengobe angumkhwenyane wakhe. Mdluli uthi kwametfusa lokhu njengobe kude indvodzakade yalo make labekatsandzana nayo. Utshele inkantolo ukuthi lo make wathi akasiso silima uyayibona indlela lendvodzakade yakhe letiphatsa ngayo nakunaye umsolwa. Mdluli uthi kwammangalisa ke lokhu noko wabona kuyekela lo msebenzi ayotihlalela ekhaya. Chazele inkantolo ukuthi kwase kufika dzadze walo mntfwana wazama kumvumisa lelicala noko wagcizelela ukuthi akayadi lendzaba. Mdluli uthi lo dzadze walo mntfwana wabese uyamsongela ukuthi nakangayicedze lendlu yamake wakhe batambonisa bantfu. Ungetene ukuthi lo dzadze wathi nakangacedza lendlu yamake wakhe bangayiyekela lendzaba yekutsandzana kwakhe nalo mntfwana. Mdluli uthi wala kuchubeka nalendlu kwaba ngulapho afikelwa ngemaphoyisa eMango amshaya. Uthi kwase kulandzela emaphoyisa eMbube lambopha ambeka nelicala lekudlwengula lo mntfwana emahlandla lamanengi ngaphandle kokusebenzisa lijazi lemkhonyane. Mdluli bekasolo agcinwe esitokisini ezakhele kanti isicelo sakhe sekutokela ngephandle singenile namuhla kungilesibili enkantolo lenkulu ngemmeli wakhe Sandile Shabangu we-NE Gininza Attorneys. Lijaji Titus Mlangeni linikete Mdluli ibheyili ya 50,000 emalangeni. Lijaji Mlangeni litsite lomsolwa akabhadale imali lengu-5,000 emalangeni bese uletha sibambiso lesingalingana imali lengu-45,000 emalangeni. Tindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavimbela enkantolo lenkulu. Beluhlangothi lahulumende lelibuke takhiwo i-micro projects bathi kulimala kwemigwaco kanye nemabloho ngetimvula letimatima letibe khona lapha eVeni kukhinyabete kakhulu tinhlelo tekufaka takhiwo tegeza tandla etikolweni. Lokuvakala umcondzisi waka-micro projects Sibusiso Mbingo. Inkampani leliphiko lwahulumende leyakha takhiwo i-microproject ithi iyachubeka nekufaka takhiwo tekugeza tandla etikolweni kulungiselela kuvulwa kwetikolwa. Umcondzisi wayo Sibusiso Mbingo uthi imigwaco lebhidlikile kanye-ke nemabhuloho ngikona kubasebenzisela emuva ngoba abakhoni kufika etikolweni tsite nemaloli abuke ayabhajwa. La kubonakala khona letinye itikolo akungeneki amabhuloho ahambile kuyabisha ematete kuvumbuke manje la bekangekho khona itolo ngikolo ngathi kwanyalo kucishe kwenta ukuthi letinye itikolo kungakhona ukuthi kungeneke into timvule sidale umonakalo ikakhulu emakhaya la khona tikolo tindzabeni la kungafike khona ukuthi imigwaqo mhlawumbe yonakele. Amavili amabili sidabe sifuqile kufaka le timphala tekusebenta etikolweni kuphela sonke sithandaza ukuthi mhlawumbe timvula tike tithi hamu kutokhonakala ukuthi kungeneke etikolweni ngoba kakhulu ngile singathi ngesilungu access to schools akufike kule tikolweni kepha uma timvula tingema lokuna lo msebenzi ungahamba kahle kakhulu. Akhona amathangela alungisiwe ama-tankers noma ke amaloli atawukhona ukuthi agcwalise lamathangi kubambisana netikolwa tibakhona indlela tisebenzisa ukuthi emanti ahlala khona etikolweni kakhulu kwanyalo bekuthi awakheke letakhiwo tegeza tandla kepha ke uhulumende nganhlanye ulungisile uhlelo lokuthi emanti ahlala ngitholakala njalo etikolweni nabo teacher banetindlela batisebenzisako ukuthi bahlale bagcwalisa emathangi etikolweni. Kakhulu lento temfundo liphumile umkhankaso la etikolweni leto tikole tatfolakala singitibule tonakele singabala nje ukuthi bokhwezi primary
and high school, Bonkungwini primary, amaklasi alimele, boJerusalem, boMahlabathini primary. Yini ndawo kulimele eshiselweni dalinyatwa imvula. Kepha-ke singabika lokho ukuthi ama-contract savele asetikweni asebenza asithi chachiwe limele tiyalungiswa i-material esuka kuma-suppliers vele seyideliver etikweni lowo msebenzi wokulungisa tikolwa uqhubeka kahle kakhulu leto ephephukile kude lokumile. Cishe singasho ukuthi lowo msebenzi lo emva kweviki lamabili utabe uphelele yokulungisa kwetikolo ephephulwe etimvula. Mbingo uthi kuselihlelweni ukuthi baticetse tonke tikolwa uthi-ke nalesithi samaphandleni sebatisebentile. Mbingo uthi naleto letiphakeme ngema-high school bebavele batisebentile-ke enyakenye kanti-ke leto letasala batawuchubeka nato. Etindzabeni ngingiyani Msiphi Nasonto Mlangeni eMbabane. Lenhlangano yakazondle lebuke tindzaba tebantfwana i-Save the Children bathi kumgcwa ukuthi batali bakhambise imbili kuphepha kwebantfwana kulesikhathi live lisala nekwanza komkhuhlane i-COVID-19 kanti lokulandzela ukuthi kutfolakala isicumbi sebantfwana labakatindlu tekudlalela celeni kwemgwaco eMangwaneni. Emva kwekuthi kutfolakale bamfana bakatindlu tekudlalela celeni kwemgwaco eMangwaneni, liphoyisa lemmango babe Gideon Dlamini livete ukuthi sekube mahlandla lambalwa kutfolakala tindlu letakhiwe bamfana kulendzawo, kanti umphakathi utawubamba umhlangano nemaphoyisa emmango akulendzawo ngalesithafu kubonisana ukuthi bangabambisana njani nebatali kulesimo. So lokungasita thina ukuthi sihlangane njengoba sibalanga emphakathini. Sikhona ukutshela labantwana no ekhaya abantwana badlalele ngasekhaya hayi emenene. Because mase kusemenene sengilako kakheka khona lobucala. Kuze sisibhekale kutawufuna sihlangane sibonisane nale miti lekhona ledude ngoba basiba khashana badude nathi. Sitokhona lo kukhulunyiswana kubulawa lelihlathi. Then abantwana babuye babe semakhaya. Kutasisita kakhulu ngaphandle kwaloko tabagcina kunenkinga lenkulu. Lobuke tindzaba tenhlalakahle yebamfana Thabo Magagula enhlanganweni ye-Save the Children uthi batali abadlale indzima ekuqinisekiseni ukuthi bantfwana bagadziwe futhi badlalela emakhaya njengoba kusekuningi kuganga lokungenteka kanti futhi kumcoka ukuthi baphephe kulesifo semkhuhlane we-COVID-19. Singeke sithi ngeke badlale bantwana batawudlala abantwana kodwa basadlala abatali abaqinisekise ukuthi baphephile basemabaleni asekhaya abanye amalali emabaleni bahambe bayodlala letinye iganga lapho khona ukutambe sekubabetelo bapasopha ukubona ukuthi vele bawalandzela ema-regulations ngoba nabo vele ababantu nabo bangalihambi kaligciwane so nabo kufanele ukuthi balandzele ama-regulations sonke lesiwalandzelako. Emaphoyisa emmango atawuvakasha letindzawo lapho kutfolakala khona letindlu ngemgcibelo uyocinisekisa ukuthi tiyasuswa bantfwana bahlale emakhaya. Lobikako nguNomalungelo Jele. Fundza saselubonjeni Jane Mkhonda uthi utawuchubeka nekusebenta tinhlelo tentutfuko letishiwe ngulobe kumabhalano esifundza Anton Masilela. Mkhonda ucale kuba kumabhalano esifundza elibonjeni ngenyanga yeNgongoni eminyakeni lophelile. Mapalane wesifundza elibonjeni Jane Mkhonda locale kusebenta ngenyanga yeNgongoni eminyakeni lophelile uthi utawuchubeka abuke kulokusetshentiwe ukuthi yini lokufuna ukuthi bakulungise kute sifundza sibe nako lesikuvetako etinhlelweni tentutfuko kuto tonke tingoni. Mkhonda uthi sifundza sitawenta konke lekusemandleni aso kutsi nenkantolo yebantfwana isebente ngalokuphelele. Kungaba nge-agriculture nyalo kufuna kulinyelwe bantfwana bendlunkulu labantfwana labasele babodve emakhaya kokuthi sibone lokuthi laba labetana lolo sito lolo asibakhwebe basheshise bagijime befike kithi batofusha letintfo letikhona lefanele ukuthi sisebente sisifundza saselibonjeni netindzaba nje letitsinza bantfwana lebaphila ne-autism laba lebaphazamisekako engqondweni nato letinye tindzaba fanele sitifushe sibone ukuthi labantwana labatsikametekako engqondweni bangaki esifundzeni saselibonjeni nekwekuthi basitakala kanjani laba labahlala nalabo bantfwana labo bona basitakala kanjani. Sitawuphindze futhi sibambe nathi ekuthenini njengoba hulumende usentele lokuthi kwanze tinkhundla sibambise lihovisi lokuthi
letinkundla leto tibonakale tiba khona njengoba sebasibekele ukuthi tibe khona. Nalama service centers nje ubona lokuthi hulumende kwaba nemthetho lothi hulumende akaye kubantu. Lapho sifuna ukuthi vele sisukume sibambe ngetandla totimbili ukuthi hulumende agcine afikile kubantu njengoba ubonile lokuthi sesicalile eSimunye. Mkhonda uthi ucela kubanjiswa sifundza elibonjeni kude imisebenzi yentuthuko ite ukuchubeka kahle. Etindzabeni kubika Thembelihle Magutshwa, Thombe Ngithemba Shaba ngwelibonjeni. Sesingena etindzabeni tethu temidlalo. Mengameli wenhlangano emidlalo yamabhayisikili lapha eVeni Sihlangu Nhlabathi uthi livela seSwatini angeke lingenele imidlalo yema All Africa yamabhayisikili alonyaka letawubanjelwa eVeni leGibhithe ngenyanga yaMabasa. Nhlabathi uthi licembu lakulela likakhona kwenta amalungiselelo lanele engenale midlalo ngezafu semkhuhlane yeCovid-19. Livela seSwatini angeke lingenele imidlalo yema All Africa Games yamabhayisikili yalonyaka letawubanjelwa eVeni leGibhithe. Ngaphambili inhlangano emidlalo yamabhayisikili yalapha eVeni yaveta ukuthi itawusebenzisa umjako wasesiteki lowadlala ngenyanga yeLweti eminyakeni lophelile kuthi ikhethele licembu letawumela live kule midlalo. Ngikusho kwamengameli walenhlangano Sihlangu Nhlabathi bakhanze kumgcwako ukuthi bangenele le midlalo njengoba leli cembu lagcina ukuthi lolonga ngenyanga yeLweti eminyakeni lophelile. Ngaphansi kusho ukuthi besishito lo mnyaka ophele ukuthi esimanje sibunga bebede ema-race lamaningi ngaba ye-COVID-19 siyawusebenzisa siteki as-benchmark yethu. Kodwa-ke besicabanga ukuthi mhlambe kuyawuthi kushaya kuJanuwari mhlambe simo sesingcono simo-ke sola sibi nangcono nanyalo kude njena ema-sporting activities lentekako ngoba sonke sazi ukuthi siku-lockdown eSwatini kude lokwentekako. So asikakhoni kulungisa i-team letakuya khona e-Egypt so lo nyaka ngeke sikhona ku-Egypt nokusho ukuthi vele Nkosi yami kulo nyaka kube netindleko letiningi kakhulu ukuthi nokusho ukuthi khona lo mjako lokaba khona eNamibia lesicabanga ukuthi isimo sabe sesingcono ngiwo lesicabanga ukuthi siyawungenela. Le midlalo yema-All Africa Games itawucala mhla 2 kude kube mhla 3 kule nyanga lesetulu khona eVeni leGibhithe. Etindzabeni teSwatini TV kubika Samkelisuye Khoza kanti umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera eMbabane. Mala ngelamahle sifika kanjalo kumaphethelweni ato tindzaba devule betesibili kulolu suku lalomuhla lesikhathi manje siya editolo nasibiya nabo belitiko letempilo Kusile. Good morning. Bosimelane nine labakhulu ngiyacela bompembe nilamule indzaba yesikhwama samkhulu asikubulale lokumfana kwamajaha ine sebenzile singaka. The pillar of the family falls, leaving behind a divine legacy. Abaphansi sebamkhombile kufanele kuthatha isikhwama samkhulu simelane. Now the question is, who among the family members will take it over? Kusobala ukuthi lesikhwama ngesakho. Cha mama, basengangikhombi laba phasi. Oh, nayi imihlolo nemambalo yasangana. Instead of being inherited, it brings nothing other than sadness, anger, Angiyoze besangoma. frustration, all in one drama. Simanga, the entangled inheritance.
Malanga lamahle welcome back selosichubeka nalo luhlelo kusile breakfast show kunguye lesithafu lomuhla sesembisile sisabuka Donati indzaba tetempilo lesikhasa manje ukhona vusi lokutfaka loqhamuka khona itiko letempilo tobukisana sona simo semkhuhlane iCovid-19 lapha eVeni sibonile ama cases awo bambula abafulakala nawo lomkhuhlane lapha eVeni so kule mavikini laphelile so achubeka eyehla singabe vele lokho kusho ukuthini kithi silive la Eswatini misale kutfaka sekumele hlelo next siyabonga Samu sithanda ukuvusela ababukeli be Eswatini TV sithi sikhona nalamhla satawubukisana tindzaba ta COVID-19 asivele singene sibonile ukuthi emavikini cansi sitsukela evikini noma selesibili noma sesingena kulesithafu siyabona ama cases solo ayehla asingene usinike lesithombe salesimo Mr. Lokotfaka. Okay ngiyabonga Samu maybe before I dive into ukuthi siyabona ama cases ayehla I'd start by looking at the current situation in terms of how many cases have we reported yesterday. I think we do know ukuthi reported 32 MA cases, and that's why all MA cases that are coming from all regions, but we still see the strong dominance or in terms of MA cases from Moho and the Manzini region. So in Sangushito Logongasho we noted ukuthi there's been an increase in the number of recoveries consistently over the few days. And I must say, cumulatively, our deaths now are sitting at around 647, noting that we recorded 2 deaths yesterday. So coming back to your question in terms of looking at the decline in cases, I think you will note, sashit over the siltiko letempilo, Emma cases atawukhula particularly around or after the festive season because we do know ukuthi transmission yendeka kanjani COVID-19 so abekhona lawo ma holiday abo ngathi festive season which is bo Christmas nabo New Year and kwaba khona siphithiphithi sebandfu sase sithi nasibuka vele you recall ukuthi lo December nalo January we had our highest peaks in terms of cases if I recall very well. I think we had our highest point around 20th of January. Lapho sa reporta khona a total of 346 cases in one day. So after that, abese ema cases ayehla aze afika lapho sesibonakala ukuthi khona sesirecorda around 60 cases a day, 20 cases a day, and I think that is where we are in terms of that. Lokho ke ngathini kungasho many things. Kungasho lokho ukuthi ama cases noma ke I virus in the population mhlawumbe yehlile lokusho ukuthi even if you are actually testing bandvu you'll find ukuthi I virus yehlile because of the interventions that have been put in place. So basically I think I would sum it in that angle and maybe adding ukuthi we do know ukuthi nasikhomerisha vele I first wave ne second wave usibonile umehluko it was so huge and the two were actually ngathi opposite ngasho kanjalo yes asingene ke Mr. Lokofaka ukuthi siyabona letiko letempilo solo liyahinta ukuthi nabo ubusika biyetha kungendeka ukuthi vele sisithole ligagasi lesithathu silive asingene lapho kulesigaba leso Mr. Lokofaka. Okay ngiyabonga Sam. I think having said ukuthi siyibukile I first wave sayibona ukuthi I behavior kanjani yafika I second wave sayibona nayo ukuthi I behavior kanjani so lokwendekile ku second wave siyibonile ukuthi I behavior quite differently from the way the first wave was behaving. So the first wave in some sense ngathi beyinako lokobserver in terms of so we use what we call ama epi curve to describe I distribution of cases nalokuthi is predicted kutawendekani. So with the first wave, everything was actually the increase of cases be gradual, and so was the decrease after it had reached its highest peak. Basically it decreased gradually, and then coming back now to the second wave. What we've seen in the second wave, we've seen what is second wave yona behaving during first wave. It had a steep increase in terms of the number of cases. Yathi nayifika phinze le edulu yangabi ihlala yaphinze yaba steep going down. That is why sibuka ukuthi ema cases are increasing so fast aphinze decrease so fast within the December January period. So you would expect ukuthi ema cases ngabe solo asa decrease gradually if it was observing the
ngathi imithetho yabo normality ukuthi kwehla so normal, but lokho kona bekhanzo ngazothi sort of an outlier, so it shooter up ivele I shooter down with a steep gradient, so ngiko lokho bekuyenda ukuthi isabeke. Now having said that, ngasho lokho ukuthi that characteristic or that behavior, it's a cause for concern. Because what does it mean? It actually means ukuthi le rate leqhamuke ngayo yaphinze yehla ngayo, what are we expecting next? Yes, so in essence it means that if there are no strengthened interventions, it is actually possible ukuthi iqhamuke mhlawumbe injengale or even worse, unless the so-called interventions, particularly the vaccines, are fast-tracked, then we'll be able to actually make it a bit lower than it has been in the past. Currently, yes. We don't have any projections. We do have EMA projections, Samo, and I must say, I've always said with EMA projections, they assume what is currently happening. That is why, in terms of precision, are precise over a short-term period. And we've seen with COVID, logo last week, this week might not be the case because it is so fast and rapid. So I think we do know, and when we look at EMA cases, we are sitting around 16,000 cases. Now our projections are actually saying are running until the 21st of March. Let us now. They are actually saying if things go the same way they are now, we might be having around 17,408 cases. That is around 21 of March, when the transmission is low. When it is moderate, it might be around 18,113, and when it is high, it might be around 24,924. That is in terms of the cases. In terms of the deaths, I have said we've got cumulative 647 deaths. The models are predicting if Tindo Titauhamba the way let hamba ngayo nyalo, around the 21st of March, we'll be having 668 deaths. And then if Tiba moderate, it will be 695. If Kuba high, it means, or at a faster rate, it means at around 759. So I think already you can actually see in terms of both the cases and the deaths, Naswabuga asafuna utacha basically the lower level of even before we reach that. So that essentially means we are actually seated around the moderate and the low transmission rate in terms of where the cases are. Yes. Asingene Mr. Lokotwako ekuthenini ngiwabukile ayitolo ngibonile over the past few weeks ikhanze ukuthi indvuna yatfula imphumela yayo itfule ama results langaka bana COVID-19 lokusho ukuthi maybe labo laba testiwe within maybe is isikhashana lesithide kubangwa yini ke Mr. Lokotwako ukuthi kulamalanga khansini kuna 400 ima results labuyile kuna 500 itolo bekuthi 1.2 konke lamalanye amalanga bekungathi solo ayachubeka inombolo leto tiyehla. Okay. Ngiyabonga Samu. There could be many factors, but one can start by saying, you know, when you do e-testing in the country, we have not adopted mass testing as a country. So what I'm trying to say is, testing is as per the need. So it means the people who are testing, it's people who are prioritized as a country in terms of testing. So who do we prioritize as a country? We prioritize people labati presenting ma symptoms. So once you have a flu-like illness, you are going to be tested for COVID. So if ute letimphawu flu-like symptoms, it means you are not going to test. And we've said we are observing the numbers are actually decreasing over time, which might actually mean the virus circulating in the population mhlambe seyehlile, because we do run a lot of interventions in terms of trying to ensure ukuthi inombolo tiyehla. Lokunye lengakusho ema individuals phela la testako, ma individuals who labete timphawu, it's those who are testing mainly for travel. And we have seen currently in the past we have seen over the few days excuse me, e-travel has actually been banned. So if e-travel is banned, it means there'll be a limited number of people moving, hence nalabantu laba tester for travel nabo without decrease. Lokunye ke lokumcoka lesiya esikubuke as the ministry, ngiko lokho ukuthi fine, we have tested so much, what are we getting out of so much?
So we are noting ukuthi when we're at our highest peaks in terms of December and January, for the same number of tests that you would run, you would actually get what we call positivity rate, and that's what we monitor closely, and what matters most. Positivity rate was quite high, ranging from 15, 20, 21, 25. Now, when we're running our EMA test now for COVID from where we are noticing the positivity now is very, very low. It is sitting around 3%, 4%, 6%. Idlala nje kule range at 3 to 6. I think if I recall, positivity rate for yesterday it's 3%. Yet when you look at the tests that were actually done yesterday, there were so much tests that were done, which is actually over 1,000. And I have mentioned, you could see, for the same number of tests, you would get a high positivity, and now for the same number of tests, you're getting a low positivity. So, early indications of probably a virus subsiding within that phase, because I should say that with caution, because people will think the virus is over. And I think you recall, if Eswatini are taking lessons from the first wave, we were actually relaxed around October, November. It's a thing of the past. But we do know what happened when it started shooting up, particularly late November. Selected areas, it shoot up very high in terms of December and January. So, much as the numbers seems to be showing signs of going down, we should actually still do it all in terms of interventions. Singachubeni Mr. Lokofaka angene kulama interventions. Ngwaphile ngathi kufanele siwende silive ukuze sithi phela nakufika leli gagasi lesithafu maybe libe ngidelelo lingathi liba phansi. Ngiyabonga Samu. I think good ema interventions la new leswaphethe, other than saying let us do it all. I think there's a nice program which is actually run through Eswatini TV, which we follow closely. In terms of one, are people wearing a mask? And we've seen ukuthi bandvu ema mask bawafaka nangabe there's someone lo enforceako within their site. Number two, we are actually talking of hand washing. Kuti astiwashile tandla with soap and water. That is what I always say, with soap and water. Ngathi ngifuna uyikhohle sanitizer, because people then tend to say good sanitizer. Ibe isink lenensipho ikhona. That's what we are actually preaching. Then nangabe ke ukhashane naleyo sink, then we can talk of sanitizer. Not kuthi usukela sanitizer nje imbombi ikhona. We also talk of social distancing. Social distancing has been proven and seen ukuthi if you practice it kahle, iyawa reduce ema chances actually ukuthi ungawuthola umkhuhlane. Now sekuba ne added value ke now in terms of an intervention that has not been there, which is the vaccine that we're talking about in the earlier program. So if people will follow the do it all part, and also as part of that take on the vaccine, umkhuhlane utawuba ngcono, because utawuthi nathi uyefika umkhuhlane ukhanze ukuthi bantu sebagomile seba ready umtimba wabo ukuthi ilwe nemkhuhlane. And I must say ukuthi we often talk ukuthi, because people will think nangabe sithi siyaqala se-immunizer in a week or two, then umkhuhlane utakwehla. It's not like that. Lokutawendeka ukuthi kufuna ku-immunize ke a bigger part of the population, so that utawuthi nathi ligciwane lefika likhanze ukuthi lona uprotected nalona uprotected. That is when ke staba mhlambe in a level esingasho ukuthi sitase siyabona ukuthi umkhuhlane uyehla. So that is actually calling for speed in terms of all the interventions that we are doing, and sibe faithful as a country in terms of adhering to those interventions. Yes. Asingene ke Mr. Lokofaka, maybe some of the trends len wabona in the spread of COVID-19 len wabona leseni notice anelitiko. Sorry, come again, Sam, I missed that. Maybe indlela lo mkhuhlane lesohamba ngawo len wabonile netiko. Oh, okay. Siyabonga Sam. Indlela lo hamba ngayo umkhuhlane ayikashinji. It is still what we call droplets. Kuti isuka ngema droplets from one person to another, and isuka mhlambe through ema surfaces of fomites lokuthi nangabe ngikhwehlele kwahlala la tafuleni wafika lomnye wathinza wangathi igezi tandla,
bese uyawuthola ngiko sisho lawo ma interventions. But we have actually said ukuthi yini lokungabe sekwenda leso simo ukuthi sibe madima. We still stand on what we have said as the ministry, and evidence is still proving ukuthi mass gatherings, if people ba compromise a social distance, if people that are within mass gatherings, manning mass gatherings, and if people if people don't observe the precautions available batawutfola umkhuhlane. I don't want to unpack ema gatherings. I think that's a big statement speaking to many people who are in ngidawuthini bantu labasenzaweni inye ngesikhathi tsite, those are gatherings. So kubonakele lapho ukuthi umkhuhlane uye uhambe kakhulu. Kunel point engifuna kuliveta Samu, we do what we call in a contact tracing of every index case, noma ke of every confirmed case. So siyaye sikubude kabandi within that investigation, and vele that is actually showing ukuthi if people simbuta ukuthi utsinzene nabani, uyayokhanze ukuthi khona umcimbi lebawukhomba kutsite, and the biggest problem mhlambe lengayifleka out is the problem ema families. Kade sagcina kusocialize, kade sagcina kuphatha, siye sithi siyeba nje e-sitting room noma emva kwendlu ukukhanze ukuthi khona abantu ema cases esesitawuqhamuka nawo from that. Yes. Asingene ke miselo kuthiwa ngetifunza tethu sisibonile sifunza sakawo iso lesihamba embili for a while. Asingene ku analysis by region. Okay, ngiyabonga Samu. I think you already see from ema cases ayitolo ukuthi 15 wakhona, abiyaka ho 11 abiyaka Manzini, 4 Lubombo 2 Shiselweni. So ngasho ukuthi avamse vele kuba kanjalo le distribution yawo, and we note ukuthi cumulatively Ho is sitting at around 7,283 and it's the leading region, and then kute Manzini at 6,584, kute Lubombo at 1,558, kute Ishiselweni at 1,414. So uyabona lokuthi Ho is leading in cases, Manzini is leading in deaths, and then naswabuka eme kanjalo. And then lengfuna kusho lokunye, it's in terms of lama cases and the deaths, right? The cases, 2 regions are sitting up, which is Hoho and Manzini. 2 regions seems to be down, which is Lubombo and Shiselweni. But when we look at I think at the last column, we are bona ukuthi kunanakule city case fatality rate. Now, much as we are saying ukuthi most of the deaths are happening within Hoho and Manzini region, at 226 and 266 respectively. Overall case fatality rate, it's around 3.8%, but now Buga, Shiselweni with those few cases is having a highest case fatality rate of 6.4%. Asengumchazelo 6.4% ukuthi usho ukuthini. Usho ukuthi 6.4% in 100 people laba infected with COVID, a virus, noma with COVID. 6 of them will actually die. Compared nawubuka ukuthi Hoho na Manzini, asengipike Hoho has the highest number of cases, is second in terms of deaths, but the case fatality rate yakhona 3. Lokusho ukuthi in 100 people labana COVID ka Hoho, 3 will die. So uyabona ukuthi the risk of dying is quite higher kuboshiselweni region, followed by Lubombo region. So what I'm trying to say is it is not observing lokuthi lama cases and deaths are highest in those 2 regions. It means nalawa regions which are actually low have got negative outcomes, maybe ngakubeka kanjalo ngesingisi. Yes. Engabe nanibuka miselo kuthiwa yini lokubangela lokuthi maybe nasibuka yena Shiselweni ngathi nanguye lo hamba embili ngelizinga lebantu labashiyaka emhlabeni ngalomkhuhlane. Okay, ngiyabonga Samu. I think what we can say can be purely speculative, ngasho kanjalo, ukuthi maybe given our data isitshela kwekuthi which might hold and might not hold. I think we've tried to get to the bottom of it, but all in all, it all boils around ukuthi bantu bafika nini behavior. Yes, are we coming to health facilities on time? We've done some analysis of these cases to see when these people are dying. Most of the people are dying within 2 or 3 days of arrival in the health facility. Loko ke thina siltiko kusitshela ukuthi people banalamanye emathemba. They first explore those options, and then nasebabona ukuthi no,
angathi akongisithi, then they show up in health facilities, which is very, very dangerous. That is why we see such. But having said that, I must say ukuthi lokunye cannot be answered by our surveillance data or routine data. It may need some further analysis in terms of research studies to understand ukuthi silive lelincane kangaka, why are we so much asiko homogeneous ngasho kanjalo. So kubangelwa yini lokho. So those are things that we could actually see and try and understand ukuthi kubangelwa yini. Yes. Asingene ku recovery rate ke Mr. Lokotwa. Okay, ngiyabonga Sam. I think we've had a similar discussion before whereby recovery rate was noted ukuthi iya decrease kakhulu, particularly in December and January when we had our highest number of cases, and we did mention and allay anxiety as the ministry to say ema recoveries vele atawehla, because we know ukuthi ema recoveries affect tarisha in terms of active cases, and if ema cases amaningi elangenako babancane laba recover so thi I recovery rate it drop, and taking into account the 2 weeks period lokuthi lalabangenile but I'll recover in 2 weeks time, so first tarisha lo. So now where we are in terms of recoveries, we had actually dropped, so drop us afika about 62% in terms of recovery rate, and the latest recovery rate let's see recorded is 81%. So the recovery rate is actually improving over time. Why is it improving? It is because people baba diagnosed of umkhuhlane, babe treated, and then recover. So once those people actually recover, it means a recovery rate iyenyuka, and then the active cases actually go down. So iyenyuka jena ayikazubi yahlala ku81, inyuke nje gradually yathi bo 66, 70, 78 nyalo sikhuluma ukuthi 81, and we sifisa thina ukuthi ibiyele le kubo 95, 96 la behleli khona for quite some time within the first wave. Maybe lo munye utawubuta Mr. Lokotwa ukuthi ingabe nasikhuluma ngale recovery rate sibuka baphi bamfuna balesithi thina maybe basemakhabede timbaba asymptomatic, kuye kube na asymptomatic, mild, severe na maybe nesimo lesingathi thina siphasanyane kancane. Sithina laba recover ko lana Mr. Lokotwa kule rate sibuka ngobaphi. Okay, ngiyabonga Samu. In terms of our recovery rate, this is an overall recovery rate, speaking to all of the cases by lauma symptoms noma udema symptoms. But we must say ukuthi in terms of ema recoveries, vele ema chances makhulu ethi ba recover laba asymptomatic, makhulu ethi ba recover laba mild. But as you go up, if you do not show up in health facilities on time, like I have already alluded to, lama chances of recovery abese ayehla in terms of those people. But by and large, everyone is actually recovering. The moderate are recovering. Even the severe cases are actually recovering. It's just putting that caution, the late presentation in health facilities ngiko lolo result ukuthi base bantu bathatha isikhathi recover or aba recover. And in one community where we had visited as the ministry, the people were actually saying thina asafuni kuba mix abantu etibhedlela because it's like wahamba esibhedlela bese asabuyi. But through engagement of that community babese baqala kuta early esibhedlela sabese bayababona abantu sebabuya. So the people were now willing to actually say lesibhedlela ngathi lento yasesibhedlela iyasebenza ngoba nangu zibani nabani ubuyile. But lokho akabi imiracle, kube ukuthi bantu basukume in time, bangahlali kulamathemba abo bavele beta emtholampilo basitakala in time, because nawenda njalo unika nalaba le emtholampilo lithuba lekuthi batenetise in terms of managing your condition. Before we go Mr. Lokotwa, ngifuna ukuthi ngifole na inzaba naye. Uyasho lo munye ukuthi mina ngilasho lomkhuhlane COVID-19 ngaba ngahamba maybe for 2 weeks. Sengibuyile ke la mtimbeni wami solo kukhona ukuthi solo ngiyakhohlehlela. Sithini lapho lesigaba Mr. Lokotwa sengirecover umkhuhlane COVID-19 but la mtimbeni solo kusala kunale miselela yawo lo mkhuhlane kwentekani? Okay, siyabonga Samu. I think there's a lot that we are exploring and learning in terms of COVID. There is a task team that is actually working on that in terms of trying to look the after effects ukuthi bantu naseba recoverile, what is actually happening within their system. So basically ngasho ukuthi when we've said you are actually recovered,
the basic and biggest factor is that you have resolved from symptoms. So if the symptoms unga resolve from those symptoms, you are not recovered. But if lama symptoms then appear emva kwesikhathi after we had actually discharged you, then that's a separate issue, and that's the one which the team is actually working on. Otherwise, generally, when we discharge you, you should be symptoms free. In terms of the criteria discharge, it's kufuna ube ude ema symptoms. So lolothi a discharge abanema symptoms, I think kungafuna ukuthi abuye emtholampilo so that further examination is actually done. Yes. Before we go to ngashana sibe semaswati. Ngiyabonga Samu. Before I go sive semaswati ngashiyane ukuthi please let inombolo lesibona tehla ngicela ukuthi simaswati sidinga dinayo i-potential yekusama solta tibiyele emuva, and siyathi ukuthi thina simaswati nabe sikhuluma nga one case ngumuntu loyo, nabe sikhuluma nga one death ngumuntu loyo. Ngekufisa kwethu thina sifise ukuthi kube domlo shishiya ngemkhuhlane. So bantu they must do it all, bageze tandla, basanitize, bawache i-social distance. And when the vaccine comes, siyawacela emaswati siyathi lokuthi there's a lot of conspiracy around. People are actually saying this, that, but ngasho lokho ukuthi le vaccine lena ayikehluki kulamanye leswatfolako. The questions people are raising, it's questions they're not raising with other routine vaccines lakhona. So ngaba kucela sive ukuthi sicela ukuthi bawemukele umjovo baphephe emkhuhlaneni. Our producer Mr. Logofaka ufuna since on the hotspots before we go Kafishan. Okay, yes, in a minute ngicabanga ukuthi ama hotspots ethu siyawabona by region. So lama hotspots ethu sibuka in the last 2 weeks, it's not overall. So in the last 2 weeks uyabona ukuthi itfokolwako Fonto, Chaplin, Ngoyoyo, Ngwenya, PTS, Mochane, Darich, East size specific bodlangeni bombofu, Manzini, Kuselwandle, Ubo Fairview, Skombeni, Magevin, Bikwakhe, Croydon, Bondaba Mhloshana, liye Ngongwane Park. Kuna itinzawo very consistent labongoyoyo nabongwane Park, it's always there. And then kuna Elubombo, kuna itinzawo tabosiphofaneni bomavalela Kalanga, Big Ben, Mayaluka, Macechen, bo 2 sticks ngomane Malinza. And then coming to Boshiselweni, kuna nabomba 10 bombangweni, bomhlosheni, bozivaneni, Mahlalini, Hlatikhulu, bokhiza Nhlangano Nyamani, ngumbale wonke Swaziland ningetfuki. But nje tinzawo lapho khona kunemkhuhlane khona within the past 2 weeks. We update it every 2 weeks. Mr. Logofaka siyabonga kakhulu kuba nathi lomhlekiseni hlelweni. Siyabonga kakhulu Sam. Mala ngilamahle nguvusile lokuthwaka welitiko letempilo sibuka sona simo somkhuhlane i-COVID-19 lapha eVeni. Lesikhathi manje siya etitolo Kafishane sibuye selaphetha luhlelo Kusile. Good morning. Tutu, ngikhathele ngempana lo. Babelo sezulwini ngisonzela kuwe ngosinana indodzana yami, ilula sandla sakho Nkosi uyiphilise egameni lika Jesu Kristu, amen. Mala lamahle beslethelwe naluhlelo Kusile breakfast show kunguye lesithafu lapho besibuka khona tindzaba tetempilo. Siyathemba simfokote kakhulu ukuhlasana nathi solo betiko letempilo bagcizelela ukuthi asiqhubeke silandzele yonke imigomo lebekwe live yekuvikela kwanza kwalomkhuhlane phela kuthi silesigaba sesithafu salomkhuhlane singaslimati kakhulu silive. Mala lamahle nisale kahle.